власник і директор компанії Donbass-UA, які десятиліттям займаються і посівом, і технологіями. Я назвав це не стрибки, локальне розміщення і збереження вологи, економічно ефективне використання ресурсів, добрив. Джо Базет. Thank you. Так, це працює. Thank you. So this is how many times have I been to your conference? Three. Three times. So this is my third time. Це третій раз, коли я в Україні тут на конференції. And I really feel comfortable in this market now, and I feel comfortable with the clients. And some of you may have seen me before. Дуже комфортно вже чувствуюся і в Україні, коли прилетів, вчора він казав, що наче тут не вилітав. Дуже комфортно чувствуюся, багато кого з вас тут навіть знаю. And so how many of you have been to this conference before? Скільки з вас було на цій конференції раніше? Okay. Good. So I always like to start my talk at this conference Завжди починаю свою розмову на конференції with a show of hands, з запитанням до аудиторії, з показанням рук, so I can calibrate myself. щоб можна було откалібрувати те, що я буду говорити. Who in the audience is doing strip till or has tried strip till? Хто із присутніх працює по стриптілу, чи зараз вже починає в цьому напрямку працювати? Okay. Так. Груп набагато більше, ніж це було декілька років тому. Cool. Добре. Who in the audience uses the moldboard plow still? Хто досі говорить? Okay. Майже всі, я думаю, да? Тут не будемо статистику нікуди передавати. Who in the audience has a high-speed planter? У кого із вас є високошвидкісні сівалки? Really? Також майже всі. And how many of you that have the high-speed planter, which is the most, only Vaderstad one? У кого Ведерштат швидкісний? Okay. How many of you own one from Porsche? Хорш скільки? Okay. Тут в основному питають про пропашні сівалки, тобто ті, що кукурудзі всі. You know, I'll tell you what about this previous presentation. Що я скажу про попередню презентацію? This is the first time in my entire career that I've seen a discussion around climate Це перший раз в моїй кар'єрі, що я чув дискусію про клімат at a conference like this, на right? конференції. Because you know, and there's a big change happening because for American farmers, Для американських фермерів дуже великі зміни наступають. the issue around climate change Питання щодо зміни клімату. has become a political issue in our Я society. думаю, що це чисто політичні. And it's refreshing to think that it's maybe not the same way in Ukraine. No. Він думає, що в Україні трошки по-іншому, що ви дійсно розумієте зміну клімату. Okay, so I'm going to start with basics, right? About talking about a planter. Like, everyone wants to Зараз grow можемо поговорити good про corn, сівалку. right? Всі хочуть вирощувати хорошу кукурудзу. You have a planting machine. У вас Okay. є сівалка. Most of the planting machines, they're all pretty much the same, right? You have a Більшість вони linkage, більш-менш you однакові. have some disc openers, Диск, some gauge wheels, some супорні closing wheels. колеса, прикочуючі колеса, висіваючі механізми. I mean, what makes the planter work well? Versus, Що робить, що дає можливість сівалці працювати добре? and what makes the planter work poorly? І що робить її роботу поганою? So before we talk about strip till, let's talk Перед тим, about як говорити про стриптів, fundamentals. про Okay? фундаментальні речі поговоримо. Because we can now make the planter so complicated, we always have to remember the fundamentals. Так, ми можемо зараз йти в напрямок дуже серйозних, технологічно складних сівалках, але ми маємо ніколи не забувати про фундаментальні речі. What is the one most important thing that the planter has to do? Яка одна із самих важливих речей, що потрібно зробити сівалці? You have to plant every seed the same depth. Ви в першу чергу маєте висіяти кожну свою зернину з однаковою глибиною. So this is the most important thing. Одна із самих важливих речей. What's the next most important thing that the planter has to Наступна do? важлива частина. You have
have to generate seed to soil contact. The soil has to be touching around the seed. Номер 2 – це створити добрий контакт насіння ґрунт. Okay. And what's the next most important thing? The Третє, planter що has to дуже do? важливе It has to singulate, right? – сингуляція. But increasingly, the research data shows that the most important thing is to plant every seed the same depth. Okay? Ну, але дослідження говорять, одне із самих важливих – це висіяти на однакову глибину. And when you plant every seed the same depth, then you have good seed to soil contact. Якщо ви висіваєте на однакову глибину, у вас є хороший контакт насіння на ґрунт With loose soil around the seed, з пухкою землею навколо насінини і вологою, then you get uniform growth of the plants. тоді у вас рівномірні одночасні всходи рослин. And that's the most important thing. І це і є самим основним. And that is why you all use plows or tillage, right? Це одна із основних причин, навіщо ви використовуєте плуги або обробітку ґрунту. That's why plowing and tillage, it works. It works because it makes Це this чому easy, right? плуг і серйозний обробіток ґрунту працює, чому це робить легким і правильним. There's nothing magical about a plow. It's not magic, right? Нічого дивного в плугу нема, це не волшебства нема. Плуг є плуг. It produces an environment in which this piece of equipment can give you the best result. Він створює середовище для того, щоб цей девайс в віді сівалки дав найкращий результат. But that doesn't mean that we can't design other types of devices that give you the same type of environment to have success with the planter, but to do it in a much more efficient way. Але це не означає, що ми не можемо розробити інші прилади, які будуть теж створювати добре середовище для проростання насіння. So that's what we're going to talk about. So I'm going to, the first time I met Konstantin, Саме про це я буду говорити. Вперше ми зустрілись з Константином. I was 33, Мені було 33 роки, and now I'm 40. мені вже 40. And I don't know what it is, but something changed when I turned 40, right? Я не знаю, що саме, але щось сталося, коли мені вже стало 40. And I decided that we're going to change the way we do business, and І я вирішив, що ми поміняємо стратегію нашого бізнесу. and try and build a very big business. Я хочу дуже великий бізнес. So let's go into my presentation. Let's do it quickly. Давай. So for years and years and years, Dawn Equipment has been a company that competes with companies like you see here. Дуже багато років ми були дуже серйозними конкурентами з компаніями, як ви бачите тут. Я думаю, це Precision Planting, yes? Yes, and Як Precision Planting, ми були основними конкурентами в свій час. And we've recently decided, and I've personally decided, that we are going to make the entire thing. І я прийняв рішення, що зараз ми не будемо робити повні речі, не просто частини чогось, а повну річ, цілісну. So for a number of reasons, okay, Із-за певних причин we've made strip till devices for a very, very long time, okay? ми дуже багато років робимо скриптил одиниці. But because of a number of different things that are happening in the United States, Дуже багато чого происходить в США. now is actually the time when strip till has started growing very, very rapidly. Зараз ми бачимо, що так склались всі речі, що стриптіл починає дуже інтенсивно рости. A lot of the same issues that I've heard here today about. Дуже багато похожих речей, про що я чув тут зараз на конференції про Україну. Moisture, Волога, soil health. здоровість ґрунту, здоров'я ґрунту. You know, I was at the airport in Chicago leaving here. Був в аеропорту Чикаго, коли сьогодні летів сюди. A client from Iowa called Клієнт me з Айови позвонив
He owns 3 24-row machines. У нього є 3 24-рядні машини стрибків And he wanted to talk about another 24 rows і machine. хоче купувати четверту. And he said, І він сказав, it got dry last year in northern Iowa. We didn't have that much rain. And the Байори в strip-tilled минулому corn, році також не було нехватка вологи. the strip-tilled corn outperformed all of the other corn. І стрибтіловські посіви на стрибтілі дали найкращі результати. Because you're maintaining a blanket of plant residue between the rows. Чого? Тому що ви лишаєте пожнивні рештки в міжрядді. But you're also producing an environment around where you're planting, which is like what you would get from a plow. Але ви все одно робите в посівне ложе похоже, ідентичне, як ви робите з плугом. So we doubled our year-over-year sales of strip-till. Ми вже третій рік підряд збільшуємо в 2 рази свої продажі стрибків машин. And one of the other reasons too, І один з інших речей, you may have heard that we have a new president. ви може чули, у нас новий президент став. A key agenda for the new administration is going to be climate-oriented agriculture. Основна із повісток в програмі нового президента – це розуміння і про зміни клімату і орієнтація сільського господарства на клімат. Here's my prediction, okay? Ось що я маю на увазі. For American farmers, Для американського фермера within the next 5 years, наступні 5 років 50% of them will be getting paid some money to capture carbon from the air and put it into the soil. він впевнений, що як мінімум 50% всіх фермерів американців в Америці будуть отримати спеціальні гроші за те, що вони беруть вуглевод з повітря і занять його назад в ґрунт. And so there's going to be massive investment in systems that allow you to maintain high yields while also keeping more living plant material on the soil. І технології, коли ви лишаєте певні матеріали на ґрунті, будуть все більше і більше розвиватися. So we made a really big decision, okay? And we, just the Friday before I left to come here to Ukraine, Ми прийняли дуже стратегічне рішення в нашій компанії, буквально декілька днів до того, як я вилетів в Україну. for some reason I always make big decisions when I come here. Чогось в мене так в житті складає, перед вилітом в Україну або після прильоту я приймаю дуже важливі стратегічні рішення, і це мені дуже допомагає. Це історія, це окремо, я можу розказати. I don't know why. So just the Не Friday знаю before I чого, left, але пару днів перед тим, як я вилетів, I have signed the papers я to create підписав контракт про створення the Don Milwaukee Works. з компанією Donbass-UA, тобто він викупив здоровенні производственні мощності. We will be opening a what would it be? 75,000 call it You can tell in American. 75,000 square feet plant, and we will be making our 75 toolbars. тисяч квадратних футів виробничих потужностей. So this very factory that we will be owning Оце завод, який ми купили, was the same factory where they made the machines that dug out the Panama це Canal. була фабрика для виробництва машин для копання ґрунту. And 4 years ago, І 4 роки назад Caterpillar, the huge company Caterpillar, they closed the factory, і Caterpillar закрив цю фабрику, завод, sent the workers home, розіслав, пускав, щоб всі розходились по додому, and they sent all the jobs to China. і розмістили виробництво в Китаї. And so this is a story not only of us reinventing our going big as a company, Це не it's a тільки історія story. про те, щоб рости нас як нашу компанію як компанію, це історія. It's a story of building big and the idea that we can still manufacture using American workers in the United States. Одна із глобальних ідей це початкування великого виробництва і залучення американців і вироблення цієї продукції в Америці. We need a really big factory because we're making really big machines.
Нам треба більше фабрика, бо ми почали виробляти реально великі машини. The most popular machine we now sell Сама популярна зараз машина, яку ми продаємо, is 24 rows, 60 feet, or 20 meters. 24 ряда, 20 метрів. The most common planter in the United States now is 20 meters. Саме поширеніша сівалка зараз в Штатах це 20 метрів. And now probably 50% of American farmers have a planter that they'll try and plant at more than 16 kilometers per hour. І майже половина фермерів в Штатах зараз намагаються Right. сіяти на високій швидкості від 16 км на годину. So everyone wants to plant faster and faster and faster. Всі хочуть сіяти швидше. But remember what I talked to you about before. Але пам'ятаєте, що я казав раніше? What really matters when we plant? We need to have the planter running smooth. Що дійсно має значення під час посіву? Сівалка повинна йти рівно. You know one thing that's also different between Ukrainian farms and American farms? Ще одна різниця між українськими та американськими фермерами. I see a lot of times in Ukrainian farms that the guy who is the farm manager, he's not driving the tractor. Я часто бачу на українських фермах, що керівник ферми не є водієм трактора, він не сідає за кермо. And so this is a matter of training and what to expect, right? Це питання освіти і того, що ви очікуєте. If you're planting and you look back and you see this thing going jumping up and down, Якщо ви ведете посівну і ви за кермом трактора, ви обертаєтесь назад і бачите, що секція рядка підскакує. don't do it. Це робити не можна. You know, we don't need a computer to tell us that we want the planter to run smooth, right? Для цього комп'ютер не потрібний. І без нього зрозуміло, що секція рядка не повинна повтатися. So where is strip till growing the fastest in the United States? Where's our market, right? Де найшвидше стає стріптіл популярним у Штатах? Де наш ринок? So right here in northern Iowa, southern Minnesota, southeastern South Dakota, Ви бачите тут північна Міннесота, Айова, Іллінойс. that's where our strip till market's growing the fastest. Тут стріптіл стає найшвидше, найпопулярнішим. And do you know what people always say about the soil in Ukraine? Знаєте, що люди завжди кажуть про ґрунти в Україні? They say it's exactly like northern Iowa. Вони кажуть, що це саме такий ґрунт, як в північній Айові. That's why in Ukraine you have some of the best soil in the world. Саме тому в Україні одні з найкращих ґрунтів у світі. In some of these areas you have soil that's so black, it looks almost like glue or like tar. It looks like oil. В деяких регіонах в цій місцевості земля така чорна, що вона навіть сініє, вона має трохи синюватий відтінок. So my argument, if there's people that say, oh, the soil here in Ukraine is different, we can't do strip till, we can't do this, I think that that's completely incorrect and Тому, ridiculous. коли я чую аргумент, що в Україні абсолютно інші ґрунти, ніж в Америці, і тут стріптіл не піде, я абсолютно з цим не згоден. We're doing strip till in places with the heaviest soil and oh no. Ми робимо стрічкову обробку ґрунту в регіонах там, де найважчі ґрунти. I'll get my presentation back. Oh, okay. All right. So this right here is in northern Iowa. This is soil which is maybe 6% organic matter. Це північна Айова. Тут дуже важкий ґрунт і органічних часток гумусу до 6%. Very, very, very heavy tons of corn. Дуже важкий ґрунт. This machine, how much horsepower tractor? So the horsepower for the tractor, Потужність, тягова потужність трактора. this video, that tractor I believe is 450 horsepower Тут потужність трактора 450 кінських сил for 24 rows. на 24 секції рядка.
But 450 horsepower will pull 24 rows, usually 450 кінських сил будуть тягнути 24 рядка. Maybe. 18 kilometers per hour. Зазвичай це приблизно 18 кілометрів на годину. But in reality, you would like to go even faster, maybe 20 to 22 kilometers per hour. Але фактично ви ж хочете працювати швидше, 20-24 кілометри на годину. So here you see another machine. Тут ви бачите іншу машину. You're combining the best of both worlds. Ми об'єднуємо найкраще в світі. So here, to have success in striptill, okay, we've been doing striptill a long time. Ми вже давно займаємося стриптілом. То що ж дає успіх при стрічковій обробці? One of the things that has always held us back, Обробці. one of the things that has always held us back Одна з причин is that conventional tillage and plowing is easy. це те, що традиційна обробка ґрунту та оранка це дуже просто. Anyone can do it. Це може зробити будь-хто. You can have some kids from the school come and run your plow for you. Навіть школяри можуть сідати за кермо плуга. And strip-till has been strip-till has been more complicated, right? Ні, ми за кермо плуга не саждаємо, ми в трактор можемо посадити той, хто буде орати. Right? Все нормально. Strip-till takes thinking. Але стриптіл, він змушує нас думати. And if there's one thing I've learned in this industry, І чому я навчився в цьому секторі? farmers want to buy things that are easy, Фермери хочуть купувати просте обладнання. right? Так чи ні? It's got to be easy. People want it to be easy. Okay, Люди хочуть просте обладнання, просте життя. so how do we make it easy? Як його зробити простим? We have to make it so that you don't have to adjust it. Треба зробити так, щоб його не варто було, не потрібно було налаштовувати. So that any conditions, Так, щоб у будь-яких умовах, wet, у вологому ґрунті, dry, у сухому, hard, у важкому, soft, у легкому, you don't have to think about it. You just put the machine in the ground and you drive. ви не повинні були думати про це, просто поставив машину на землю і їдеш. So this is me in 2003, and this was the first strip-till unit I designed. Це я, 2003 рік, це перший стриптіл агрегат, який я розробив. I was slightly thinner. No, I'm making a joke about how much weight I came down. Я трохи схуд за цей час. But so for years and years and years, we made these strip-till units, Але ми вже багато років виробляємо ці агрегати. and it never really took off. Sales were good, І їх ніколи не вистачало. Продажі добрі. but it never really took off. Took off, like grew very rapidly. Але продажі швидко не зростають. But last year, things started growing very rapidly. Але за останній рік події стали розвиватися дуже швидко. And that's because we finally made it easy. Чому? Тому що ми нарешті зробили наш агрегат простим. So this row unit is the first strip tillage device Ця in the секція world рядка – це перший агрегат для стриптілу, that has automatic control. Яка автоматично управляється. Малось на увазі простота в використанні, що нам не потрібно виходити з трактора, доналаштовувати, аналізувати. In hard soil, okay, При важких ґрунтах sometimes you need to push down with 500 kilos. іноді треба зробити додатковий притиск 500 кг. In wet soil, in the spring, sometimes Весною, коли навпаки у нас дуже вологий і ґрунт пухкий, you need to lift up with 200 kilos. навпаки треба зменшити вагу самого агрегату на 200 кг. And you can go from a situation of pushing down with 500 to pushing up with 200 in 100 meters. І дуже часто у вас буває при зміні ґрунту і ситуації на ґрунті за 100 метрів вам треба змінити притиск від плюс 500 чи плюс 300 до мінус 200. So before Раніше it was never possible to really set it.
perfectly, right? Раніше не получалось налаштувати на 100% правильно, непонятно, чи плюс 100, чи мінус 50, чи плюс 200. So you set the machine for a place in the field where it's hard, and then you go into a low spot where it's wet. Спочатку налаштували на важких ґрунтах, потім він пішов на піщані, або там, де більше низина, більше вологи. And it sinks into the mud. І воно прогрузає в ґрунт, то не в грязі. And so now we have, with this system, there's a sensor right І з here. цією системою ми розмістили сенсор, Just like якраз you тут. have with the planters now, okay? Схожа система, як ви маєте при Precision Planting на сівалках. You set the control system to maintain a very small amount of weight on these wheels and back, okay? І ви настроїли систему на той тиск, який буде приділятися на ці опорні колеса. And the hydraulic system maintains just the correct pressure to keep a І very small гідравлічна amount of weight on система them. дає чітко потрібну кількість гідравлічного притиску, щоб тримати рівень притиску на ґрунт і обробітку на потрібному показнику. I cannot say too much about the importance of this design feature in this rental. Навіть не можемо на 100% розказати, наскільки ця штука важлива при стрільбі. Because you don't have to think about how you're going to set the machine anymore. Тому що зараз ви вже не думаєте про те, як мені настроїти машину, щоб вона на цьому полі, на цьому ґрунті правильно працювала. You have some tire tracks from the tractor. Іноді буває, що ви з минулого сезону маєте колії, де у вас перегрузчик або трактор ходив. Well, those roads have more pressure on them, okay? Коли град йде по частині поля, де у вас в минулому році йшов перегрузчик, на цій ділянці поля іменно в цю секунду потребує більше сильного притиску, щоб він дотримував нормальну глибину. These hydraulic control systems here, Ця система гідравлічного контролю, we make these systems entirely ourselves. дуже багато років ми її робимо, виробляємо. Я хочу вам цим, Джо, сказати, тобто один із основних напрямків роботи компанії Donbass-UA, вони продають систему автоматичного гідравлічного притиску Джандіру. Тобто, от, наприклад, у нас є тут клієнт, який купив сівалку, яка прийде з цим гідропритиском, правильно? Одно слово, це Черкаська область. Є така сівалка, вона вже зараз на митниці. Я поки що не можу поділитися цим досвідом, але коли виникло питання, що це система буде встановлена, то мені дали чітку відповідь, що це новий кліп. Тому вже на слідчій конференції я все розкажу про це. Тобто це основний бізнес, те, що він розказує по стрибділ, це інша частина його бізнесу. А в основному вони поставляють системи розчищення рядку автоматичні і автоматичного гідравлічного притиску секцій для Джандіра. Ну, це так трошки. I'll tell you something else. So see how the road. Тобто він хотів сказати, що в нього досвід по цьому автоматичному гідропритиску доволі таки The road серйозний. cleaner is also a hydraulic control system. Розчисники також контрольовані за допомогою гідравлічної системи. And I'll tell you a little secret. І один секрет розкажу з вами. Next year, В наступному році, we will actually have systems that use LiDAR sensors які будуть використовувати система, яка буде використовувати інші сенсори, that detect how much plant residue is in the field, яка буде визначати, скільки пожнивних решток на полі, and then it controls the pressure on these і wheels. буде автоматично контролювати притиск на розчисні рядки, розчисники рядка. Because again, what is our general theory? Яка у нас генеральна теорія? Ще раз. We will remove decisions that the operator of the farm equipment will make. Ми хочемо зменшити кількість рішень, які потрібно трактористу або фермеру в онлайн приймати тракторі. Because anytime a human is making a decision is an opportunity to make a mistake. Дуже часто, якщо людині треба приймати рішення, він може його не прийняти або зробити помилку. But you know what? We cannot automate away common sense. Do you know what common sense is? What's the word for common sense? Ага. Здоровий глузд, відмовляти здоровому глузду теж неможливо, не треба. Ніколи. Okay. So not only do we have the automatic row by row down pressure, okay? У нас не тільки автоматичний гідравлічний притиск.
and the automated system that changes the amount of weight that we're lifting up with. І система, яка змінює The upward. піднімання, зменшення маси самої секції. Бо сама how much kilos section? Розвантаження. So this, yeah. So this is 300 kilos. Насправді ви маєте розуміти, що сама секція важить приблизно 300 кг. І якщо у нас дуже легкий ґрунт і не потребує такого притиску, гідроциліндр зменшує вагу So самої секції. in very wet soil, these 300 kilograms, we need to make it 0. Іноді буває таке, що якщо у вас дуже вологий ґрунт, щоб не забивалось і не провалювалось, іноді треба цей притиск зробити 0. Тобто не 300 кг, як була секція, а 0. And that's why that system is so important. І це чому ця система дуже важлива. An additional new feature that we have on the machines that we sell, Ще одна доповнительна фіча, so характеристика, яка є в цій машині. you know how the planter has the wings that go like this, that flex up and down? Ви знаєте, що у сівалки є крила, у широкозахватних справа-зліва. Okay, so you talked about compaction. So Ви говорите про ущільнення. in the center of the machine, you have all of the weight of the fertilizer. По центру машини ви маєте всю вагу ваших добрив, бункерів, самарана, You have the weight of the tires. вага коліс. So our strip-till systems, Наша система, they use the data from the down pressure system, вона використовує дані від сенсорів на кожному ряді. and they actively control how hard you're pushing on the wings of the planter. І автоматично вона приймає рішення, яку додаткову масу перенести з центру сівалки на крила, So that you have a uniform weight across the entire train. щоб правильно розподілити масу вашого бункера з самої рами на краї, на крила або в іншу сторону, в залежності від необхідності, в автоматичному режимі. Okay. So we were talking about Тут я одну паузу візьму, да? Насправді one thing you should be. Програмне забезпечення Donbass Equipment має дві мови: англійську і українську. Все, російської немає. The only other language we support in our control applications right now is Ukrainian. Підтвердження. Мова українська. Okay. So here, why is strip-till going to give you the same result as Чому стрибкіл може дати такий самий результат, як і плуг? Okay, so in reality, if you put an accelerometer on the planter, Якщо ви поставите гіроскоп на сівалку, okay, in no-till you see like on the left, right? коли ви працюєте по ноутілу, у вас буде гіроскоп показувати, наскільки пригає секція, те, що зліва. Okay, and this is basically noise, okay? Це, можна сказати, що сенсор показує шуми або пригання нашої секції. Increasingly, we're thinking about the suspension system for the agriculture to be like the suspension system on a luxury car. Ми взагалі думаємо на те, що система підвізки в секціях при посіві має бути щось похоже, як підвізка на самих нових автомобілях. If you buy a new Audi Якщо ви купляєте нову Audi and it rides really smoothly, і дуже так легенько їде, красиво, ніяких ударів, в ньому не отрабатує. this is the same type of thinking and technology that we're trying to implement with the strip-till and the planter. Саме важливе, що ми хочемо добитися, щоб наша сівалка і наша секція і висівний апарат відчував себе при посіві так само рівномірно, як на пневмопідвізці в самій новій Audi. So when you plant a no-till on the left, Якщо ви a lot сієте of high так, frequency noise. по нулю сієте, то ви бачите дуже багато ударів і трохи не зможете добитися тієї красоти їзди, як на Audi. So when the system is vibrating, it means that the seed depth is not accurate.
Якщо система вібрірує, секція вібрірує, ми бачимо, що у нас глибина посіву неодноманітна. Right. Так. And then it means that your emergence of your plants is going to be not even, right? І сходи будуть нерівномірними. So, planting in the strip till on the right side Посів при стриптілі справа is like when you're in your car and you hit the button to go from sport to comfort. І це приблизно, якщо ви на своїй машині перемінили точку з спорт режиму в комфорт. It makes it plant smoother, right? Це робить рух набагато рівномірніше. The strip till machine, it gives you very, very loose soil, okay? І стриптіл вам дозволяє сівалці зробити дуже рівномірний м'який ґрунт. Very, very loose soil. This machine is like a soil fluid dynamic machine. It's like it treats the soil like a fluid. Воно перетворює і працює з ґрунтом як з рідиною. So it's creating this fluid stream of soil. Вона створює такий поток рідкого ґрунту. And when the machine is working correctly, you'll see kind of a spray, a flow of soil coming. Якщо машина правильно їде, ви бачите такий поток ґрунта рівномірний. Okay, then you can put the fertilizer on either side. You get this Ви very можете rich soil. по сторонам вносити добриво. Put some nitrogen on either side of the road. Ну, right here. наприклад, азот можна справа і зліва розмістити. Dry fertilizers you can mix in. Сухі добрива ви можете розмішати в обробленій полосі. And like in the previous presentation, Як на попередній презентації. you're putting that fertilizer right in that area where the roots are. І як на минулій презентації, ви розміщаєте ваші добрива якраз в тому місці, де буде у вас розміщена основна кількість кореневої системи для його поглинання. And you're making it very, very, very smooth, and the planter will run very, very smooth. І ви робите його дуже рівномірним, м'яким, і ваша сівалка дуже буде без ударів рухатись. But you know what you need to have success with strip till? І що ще потрібно, щоб бути успішним стриптілом? And Constantine will love this because don't do strip till if you don't have RTK. І одна із речей, що я вам скажу, ніколи не йдіть в сторону стриптіла, якщо у вас нема трьох букв РТК. Real Time Kinematic. Don't even try it. Навіть не пробуйте. Yeah. And you should have the strip till machine have the same number of rows as the planter. І потрібно мати стриптіл машину з такою самою кількістю рядків, як у вашій сівалці. Тобто, якщо у вас 16-рядна сівалка, у вас треба 16-рядний агрегат. And very, very high speeds are possible. Okay. Працювати з високими швидкостями. Look at how wet the conditions are. Подивіться, які зліва у нас кондиції вологи. Ми зможемо показати вже українських полів дуже багато з цим грати. Тобто у нас не тільки американські відео будуть. And that's the other thing about strip till. Okay. Це інша річ про стриптіл. People think I've got to strip till in the fall. Багато хто хоче, каже, я осінню должен робити стриптіл. Sometimes the weather doesn't let you. Іноді погода не дозволяє вам це зробити. You will almost never get all of the strip till done in the fall that you want to get В done. більшості випадків не завжди з осені виходить все зробити, що ви запланували. And this goes back to the automatic control. І ось ми йдемо назад до автоматичного контролю. We have to be able to be tolerant of a very wide range of conditions in the fall or in the spring. Ми повинні мати можливість працювати при різних кондиціях. Про що це мова в OneSecond ведеться, щоб збільшити вікно можливостей цієї операції. Ми мали дуже багато досвіду, коли агрегати анкерного типу загортають, набивають, а ця машина йде. У мене був досвід, коли я по снігу працював. Пожнивні рештки і сніг розгортаються в сторону, і машина працює. Було таке, що ми заїжджали майже в такі маленькі озерцята. Машина не забувалась, працювала. Тобто мається на увазі дуже важливо дати мати агрегат, який має можливість збільшити вікно, коли ви можете працювати. Notice one other point I didn't mention before. All of these machines have a system where you can mount a
GPS antenna right back on the implement. Всі системи мають кріплення GPS-антени, щоб точно знати фактичне розміщення агрегата, не тільки трактора. Because in reality, this is pretty important. I would Це say важливо. probably 75% of the machines we sell have an implement steering system. 75% машин, які ми продають, не просто використовують РТК, а мають систему, яка докеровує трактором, розуміючи, де знаходиться агрегат. Тобто є технології у Trimble і у Джо Базет, які дозволяють ставити ще додаткову GPS-антенну на сам агрегат, з яким ти працюєш. Система активного введення причіпного знаряддя. Система ведення причіпного So зарядня. another point I was making, so in the fall, in many cases, the clients, they don't want the soil to be super smooth, okay? Дуже багато клієнтів, коли працюють восени, не хочуть, щоб ґрунт був дуже рівним. Because over the winter, they want the clumps of the pieces of soil to break down into smaller pieces, okay? Тому що за період зими великі комки ґрунту розпадаються на менше. And if in the fall, if you make the soil too fine of pieces, І якщо ви розіб'єте, дуже розпушите землю восени, in the spring, the soil can sink down too much.